Hello students, welcome to Prime Time by CivicCentre IAS. I am Swati. In this video, today we are going to discuss about week 11th of History and Art and Culture Current Affairs from November 8th to November 14th. And topic in brief 4 inside and topic of importance is 1, that is Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda. So here is the topic list that we are going to discuss today. And first topic says that Baliyatra Festival. Second topic says that Kartik Naach Festival. And third topic that Shad Nongkrem Festival, an ancient Khasi tradition. And fourth topic that is Kanaklata Barua. And fifth topic that is topic of importance Dharti Aba Bhagwan Birsa Munda. So these are the topic list that we are going to discuss today. So here is our first topic. Today we are going to learn about very famous cultural festival from Odisha, that is the Baliyatra Festival. So here to begin with, let's understand the context behind this celebration. So here recently the President of India conveyed greetings to the nation on the occasion of historic Baliyatra and Boita Bandhana, which clearly shows how culturally significant this festival is the people of Odisha and for India as whole. So now let's understand what is exactly Baliyatra. The word Baliyatra literally means voyage to Bali, and this name immediately reminds us of the ancient maritime journeys that took place between Odisha, especially the old Kalinga kingdom, and Indonesian island of Bali. So moving further, the festival is celebrated every year in Cuttack, Odisha on the auspicious day of Kartika Purnima. And also this day is deeply symbolic because it marks the time when ancient world seafarers called Sadbhas would begin their long voyages across the sea to Southeast Asian countries. And next, let's understand the historical significance of this festival. Okay, Baliyatra is organized to commemorate over 2000 years of maritime and cultural connections between ancient Kalinga and such as Bali, Sumatra, Myanmar and Sri Lanka. Okay, through this we get a clear picture of how prosperous, influential and maritime focused Kalinga Empire once was, especially in the terms of like trade, navigation and cultural exchange. Now moving on the celebrations, how Baliyatra observed today. So this festival is grand, vibrant and full of energy. You can able to see here the picture, so how it celebrate. And also you will see like huge fairs మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా, మనకి తిరునాళ్ళలు జాతరలు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి కదా, సేమ్ లైక్ వాళ్ళు కూడా అలానే మనకి ఇక్కడ ఎప్పుడైనా ఎగ్జిబిషన్స్, సో ఇలాంటి ఎగ్జిబిషన్స్ అలాంటివి చూసినప్పుడు అందులో మనకి జైంట్ వీల్స్ కానివ్వండి, ఫుడ్ స్టాల్స్ కానివ్వండి, సో సేమ్ లైక్ వీళ్ళు కూడాను ఈ బలియాత్రలోనే ఇలాగా వీళ్ళు జరుపుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇంక్లూడింగ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ చేత తయారు చేయబడినటువంటి వస్తువులు కూడాను వీళ్ళు అక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుందన్నమాట. సో వాళ్ళు చేసినటువంటి క్రాఫ్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను ఇందులో భాగంగా, ఈ ఫెస్టివల్లో భాగంగా మనం చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సో ఇట్స్ లైక్ ఎలా అంటే ఒక హ్యూజ్ ఫెయిర్స్ అండ్ ఆల్సో బ్యూటిఫుల్లీ డెకరేటెడ్ స్టాల్స్ కానివ్వండి, అమ్యూజ్మెంట్ రైడ్స్, సో కల్చరల్ పెర్ఫార్మెన్సెస్, ఫుడ్ స్ట్రీట్స్. సో ఇట్స్ లైక్ ఓవరాల్ ఫెస్టివ్ ఎక్సైట్మెంట్ దట్ అట్రాక్ట్స్ lakhs of visitors every year. So it's one of the most heart touching traditions associated with Baliyatra and Boita Bandhana. And now you can able to see here the picture. సో ఈ రోజు అంటే ఆ బలియాత్ర రోజు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, కాగితంతో కానివ్వండి, లేదంటే మనకి అరటి కాడలు ఉంటాయి కదా, మనకి అరటి చెట్టు తోటి బెరడు ఉంటుందో, సో ఆ బెరడు తోటి ఇట్లాగా మీనియేచర్ బోట్స్ అనేవి చేస్తారనమాట. సో ఇలాంటి మీనియేచర్ బోట్స్ చేసేసి అవన్నీ కూడాను ఏవైతే వాళ్ళకి మహానది రివర్ ఉంటుందో ఆ మహానది రివర్ లో వీళ్ళు వాటిని విడిచిపెడతారనమాట. సేమ్ లైక్ మనం బతుకమ్మని చేసి 11 రోజులు లేదంటే 9 రోజులు బతుకమ్మని చేసుకొని మనం చివరికి ఆ బతుకమ్మని నీళ్ళల్లో వదులుతాం కదా, సేమ్ లైక్ వీళ్ళు కూడాను ఆ రోజు ఇలాగ పేపర్ తో కానివ్వండి, లేదంటే ఇలాగ అరిటాకులతోటి చిన్న చిన్న మీనియేచర్ బోట్స్ అనేవి చేసి మధ్యలో ఇలాగ ఒక క్యాండిల్ అనేది పెట్టేసేసి వాటిని మొత్తం వర్షిప్ చేసిన తర్వాత
నీళ్ళలో ఆ మహానది రివర్లో వదిలివేసేసి వాళ్ళకి ఇంకా గాడ్కి చెప్పుకుంటారనమాట. సో ఈ విధంగా ఇట్లాగా ఇది మమ్మల్ని కాపాడమని చెప్పేసానని వాళ్ళు మొక్కుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇలానే మనకి క్లియర్ పిక్చర్ అనేది మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు అనమాట. సో వాళ్ళు ఎలాగ చేస్తారు ఏంటి అనేది. సో ఇట్స్ లైక్ దిస్ రిచువల్ సింబాలికలీ హానర్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి వాళ్ళ యొక్క బ్రేవరీ కానివ్వండి, అదేవిధంగా వాళ్ళ యొక్క స్కిల్ కానివ్వండి, వాళ్ళ యొక్క డెడికేషన్ ఆఫ్ ద ఏన్షియంట్ సైలర్స్. సో ఏన్షియంట్ సైలర్స్ హూ వన్స్ ట్రావెల్డ్ అక్రాస్ ద ఓషన్ ఇన్ రియల్ బోట్స్. సో ఇది వాళ్ళకి సింబాలిక్ గా చేసుకోవడానికే, గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ అనేది సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ద ఎంటైర్ ఫెస్టివల్ స్టాండ్స్ as a beautiful tribute to seafaring heritage of Kalinga. To put it simply, Baliyatra is not just a festival, it's a powerful celebration of India's rich maritime history and Odisha's long-term standing cultural ties with South Asia. Okay, now let's move on and learn about another important cultural festival, this time from Nepal. Okay, it is called Kartik Naach Festival. And remarkably, it is a history more than 300 years. Okay. To start with, this festival concludes every year on Kartika Purnima. Every year on Kartika Purnima, and is performed at Patan Darbar Square, which itself as a UNESCO World Heritage Site. Okay. During this period, the entire square transforms into an open air stage filled with traditional dance dramas, classic music and beautiful art displays, creating a truly magic atmosphere. So now let's understand the origin and cultural significance of this festival. The Kartik Naach, also known as Katti Paika, was instituted in the 17th century by the king Siddhi Narsingh Malla, the monarch of Patan. Originally, these performs were meant to devotional offerings. You can able to the pictures here. మనకి ఈ పిక్చర్ చూడంగానే మనకి కాంతార సినిమాలో ఉన్నటువంటి వైబ్ అనేది మనకు వస్తుంది అనమాట. సేమ్ లైక్ ఇలానే వీళ్ళు ఈ పిక్చర్స్ తోటి దేవుళ్ళని పూజించడం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేమ్ ఈ యొక్క వేషధారంతో దేవుణ్ణి పూజించడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో సేమ్ లైక్ ఈ పిక్చర్ లో కనిపించినట్టు వాళ్ళు వేషధారణ వేసి దేవుళ్ళకి ట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇవ్వడం, వర్షిప్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. So it means the performance were made to be devotional offerings to the Hindu deities. Over time of the festival evolved into a major cultural symbol representing royalty, religion and artistic excellence and community strength. So which makes this festival particularly celebrates special its remarkable continuity. Okay, despite centuries marked by political changes or cultural shifts and even several natural disasters like earthquakes, the Kartik Naach has remained authentic and unchanged. So this is largely because of unwavering dedication of local artists and the community who consider it their duty to preserve the priceless heritage. And also we can able to see their commitment reflects how deeply cultural continuity is valued Nepalese society. Okay, so now let's look into the cultural and tourist impact of this festival. First, when we look into the tourism, here this festival attracts large number of international visitors who come to witness Nepal's deep spiritual and artistic traditions, and this significantly supports the local tourism economy. So, and secondly, community engagement. So, young artists performs from local community play an active role in the festival. So, here this is not only help the keep ancient art forms alive, but also provides with the identity, pride and livelihood in a modernizing world. So finally, UNESCO value. Since the festival takes place in a UNESCO World Heritage Site, is a global cultural relevance increases even further. It reminds the world about the importance of protecting both historic monuments and intangible traditions such as dance and storytelling. So here finally, the UNESCO value. Since the festival takes place in the UNESCO World Heritage Site,
its globally cultural relevance increases even further. And also it reminds the world about the importance of protecting both historic monuments and intangible traditions such as dance and storytelling. It's like it is a beautiful blend of history, culture and collective effort. It's a celebration that continues to keep Nepal's rich tradition heritage alive generation after generation. So this is all about Kartik Naach Festival. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షాప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి. సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Now let's learn about very important traditional festival, this time from Meghalaya, and that is Shad Nongkrem Festival. It is an ancient Khasi tradition. Okay. So festival is also known as Pomlang Nongkrem Festival. Okay. Pomlang Nongkrem Festival. Okay, this is an ancient 5-day celebration observed every year in November by the Khasi community. Okay, by the Khasi community, mainly at Smith, which is considered the cultural capital of Kirim's Samship near Shillong. So here this festival is especially it's like a Thanksgiving ceremony, because on this day the Khasi people offers prayers to goddess Ka-ble-shinshar, seeking blessings for good harvest and peace and overall prosperity of their community. Because of this strong agriculture connection, the festival is often described as a harvest dance festival. Harvest dance festival. You can able to see here people ఇట్లాగా మీరు ఇట్లాగా రెడీ అయ్యి సో వాళ్ళు ఆ రోజు డాన్స్ అనేవి చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో నౌ లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ కీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ వైబ్రెంట్ సెలబ్రేషన్. ఫస్ట్ వన్, రిచువల్ అండ్ సెరమోనీస్. For 5 days, several sacred traditional rituals are performed, and in this, one of the most important ritual is that Pomlang Nongkrem, in which a goat sacrificed. ఈ రోజు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు ఇందులో భాగంగానే ఒక గోట్ ని దేవుడికి సాక్రిఫైస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఎవరైతే మనం గాడెస్ చెప్పుకున్నామో ఆ గాడెస్ కి ఈ రోజు వాళ్ళు ఒక గోట్ ని బలిగా ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇట్స్ లైక్ ఏ థ్యాంక్స్ గివింగ్ ప్రాక్టీస్ అనమాట. So these rituals are deeply rooted to Khasi customs and play a crucial role preserving their cultural and spiritual identity. And second one, the Shad Nongkrem dance. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఈ డాన్స్ ని. సో దీనినే షాగ్ నోగ్రమ్ డాన్స్ అని కూడా అంటారు. షాగ్ నోగ్రమ్ డాన్స్. సో ద హైలైట్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ఫెస్టివల్ ఇస్ ద షాగ్ నోగ్రమ్ డాన్స్. ఇట్స్ ఎ స్టన్నింగ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ ట్రెడిషన్. So here both men and women take part in this dance wearing a rich traditional attire. So ఇది వాళ్ళ యొక్క అటైర్ అన్నమాట. సో ఈ అటైర్ ధరించేసి వాళ్ళు ఈ విధంగా డాన్స్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో మెన్ వేర్ టర్బన్స్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు తలపాగాలు అనేవి ధరిస్తారు. అదే విధంగా సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ వాళ్ళ చేతులకు కానివ్వండి, మెడలో కానివ్వండి మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఇలాగా సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వేసుకుంటారు. తర్వాత మీరు వెల్వెట్స్ జాకెట్స్ ని కూడాను మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. దీంతో పాటు దే పర్ఫార్మ్ లైక్ ఎట్లా అంటే రిథమిక్ స్టెప్స్ రౌండ్ గా సర్కిల్ గా ఉండేసేసి వాళ్ళు డాన్స్లు అనేవి కూడాను పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ ఎవరైతే అన్మ్యారీడ్ వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఎక్కువగా సిల్వర్ అదే విధంగా గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి ధరిస్తారనమాట. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇక్కడ చేతులకు చూడండి ఇక్కడ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్, అదే విధంగా మెడలో చూడవచ్చు గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్. ఈ విధంగా ఎవరైతే పెళ్లి కాని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు ఈ పండుగని ప్రత్యేకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుందన్నమాట. సో ఈ విధంగా వీళ్ళు ఇక్కడ క్రౌన్స్ అనేవి కూడా పెట్టుకున్నారు చూడండి. ఇక్కడ కొంతమంది గోల్డ్ పెట్టుకున్నారు, కొంతమంది సిల్వర్ క్రౌన్స్ అనేవి పెట్టుకోవడం జరిగింది. సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఆర్నమెంట్స్ అనేవి వీళ్ళు ఎక్కువగా ధరిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఇట్స్ సింబలైజింగ్ ద ప్యూరిటీ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. And here men symbolize cultivators while women represent the bearer of seeds
reflecting the shared responsibility in the sustenance and growth. సో ఏవైతే ఆ కాశీ ట్రైబ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఫేమస్ ఫుడ్స్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడాను ఈ ఫెస్టివల్ లో భాగంగా వాళ్ళు అక్కడ స్టాల్స్ పెట్టుకోవడము ఇలాంటివన్నీ కూడాను జరుగుతాయి అన్నమాట. సో it's like the Shad Nongkrem Festival is not merely a celebration, it's a beautiful fusion of tradition, spirituality and agriculture gratitude and culture pride that showcases the rich heritage of the Khasi people. Now coming to the first topic, we will learn about a very brave and freedom fighter from Assam, and she is none other than Kanaklata Barua. So her story is not only inspiring but also deeply emotional because she sacrificed her life for the nation at the extremely very young age. So to understand continued importance, let's begin with a recent development. Recently, her name was in news because the finance minister recently laid foundation stones Assam first technical and vocational university named Swahid Karnataka Barua State University. So this honors clearly reflects how much respect the nation still gives to her memory and sacrifice. So now let's understand who is Kanaklata Barua was. So Kanaklata was a young martyr of Quit India movement, remembered today as a symbol of courage, patriotism and extraordinary determination. Here, what makes her story truly remarkable is that she was just 17 years old. She was just 17 years old when she displayed her greatest act of bravery. This was a band of young volunteers who were ready to lay down their lives for India's freedom struggle. So now let's look at the defining moment of her life. On September 20, 1942, Kanaklata led this group to hoist the Indian national flag at the Gopur police station in Assam. Despite knowing the danger and even after the police issued warnings, Kanaklata insisted on marching at the front. With immense pride and unwavering courage, she carried the tricolor and moved forward. During this confrontation that followed, the police opened fire, where Kanaklata shot and killed instantly, yet she continued to hold the national flag tightly in her hands. She did not let it fall. This movement became one of the most powerful symbols of spirit and sacrifice in India's freedom struggle. Her martyrdom inspired thousands, especially during a period of women participation in the freedom movement was rising. Even decades later, her bravery continues to remember. For example, in 2020, the Indian Coast Guard named vessel after in her honor. Kanaklata Barua, along with other legendary women like Matangini Hazra, represent the courage, resilience and sacrifice that shaped India's fight for independence. In the end, Kanaklata's life teaches us a proud lesson. Age is never a barrier when it comes to courage, patriotism and standing up what is right. So this is all about Kanaklata Barua. Now let's coming to the fifth topic, that is topic of importance, and we are going to learn about one of the greatest tribal leaders and freedom fighters of India, Dati Aba Bhagwan Birsa Munda. Okay, he remains as an inspirational figure, especially for the tribal communities of Jharkhand and the entire Chota Nagpur region. So recently it was in news. Why? Because Birsa Munda has been in the news because the nation is celebrating 150th birth anniversary of Birsa Munda, and since 2021 the government of India has declared November 15th his birthday as Janjatiya Gaurav Divas, Tribal Pride Day. And the national observance reflects enormous respect the country continues to give him. Here, now let's understand who Birsa Munda was and why his contribution is so significant. Birsa was born November 15th, 1875 in the Kunti district of present-day Jharkhand in the Munda tribal community. Okay.
His childhood was shaped by the harsh realities of British colonial rule. So, during this time, the British replaced a traditional Kunkatti system, which means where land was collectively owned by the tribals with the Zemindari system, which led to large-scale and alienation, exploitation and forced labor. So here, moving ahead, Birsa early education began in Salga, and later he studied in German mission school after converting to Christianity. However, he soon realized that British were using education as a tool to push religious conversion. Therefore, he rejected the foreign influence and he left the school and founded his own faith called Birsit, which encouraged the tribals who followed, I repeat, which encouraged tribals to return to their indigenous traditions. So here, Birsit means those who followed him came to be known as Birsit. So now let's come to the most important part, Birsa Munda's role in freedom struggle. He led the famous Munda rebellion, also known as Ulgulan, between 1899 to 900. This rebellion directly changed unjust British and laws, forest regulations and the exploitation by the Zemindars and money lenders. So Birsa united different tribal groups under the idea of Munda Raj, which called for self-rule and tribal sovereignty. He also organized guerrilla resistance, attacked British outposts and inspired thousands to rise against injustice. It is one of his most powerful and historical slogan was Abua Raj Setar Jana, Maharani Raj Tundu Jana. So here there is a most powerful and historical slogan was given by Birsa Munda. So here is the slogan, Abua Raj Setar Jana, Maharani Raj Tadwa Jana, which means ends the Queen region, establish our own role. It's captured his own vision for the tribal self-government. So his movement eventually influenced the Chota Nagpur Tenancy Act of 1908, which legally protected the tribal lands from being transferred to non-tribals. It's a protection that continues even today. Spiritually too, Birsa guided his people. He encouraged them to reject superstitions and follow the purity and hard work and unity and self-discipline. Because of his values or leadership, and he earned reward title Dharti Aba, which means father of the earth. Unfortunately, Birsa Munda's life was very short. He was arrested by the British in March 1900 and died mysteriously in Ranchi jail on June 9, 1900. June 9, 1900 at just age of 25 years old. But despite his early death, his legacy only grew stronger. Today, Birsa Munda is honored a heroic tribal icon. The state of Jharkhand was founded on his birth anniversary in the year 2000 as a tribute to his memory. Okay, his name is also associated with justice and land protection and tribal pride. The government of India continues to honor him through the initiative like PM Janman, which means Pradhana Mantri Janjati Adivas Nyaya Maha Abhiyan, which supports the vulnerable tribal communities. So students, to the life of Birsa Munda teaches us powerful lessons of courage, resistance and cultural pride and fight for justice. CivicCentre IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.